Hi everyone. Hello. Yes, I welcome everyone for today's special workshop on the significance of spoken English in our lives, organized by the Department of English of IEBT campus. So I welcome everyone once again. So IEBT campus. Most of you all are very new for this. IEBT campus is an excellent campus which has been providing value-added education. They have been having successful badges of spoken English by the Department of English. So let's look into IEBT campus. So this is their contact number and this is their email ID. The contact number is 07559944754, and they are at Kegal, Sri Lanka. And this is the official website of IBT campus. You all can log in and check the details regarding your courses. So why choose IEBT campus? Why should I choose IEBT campus? You all might have this question, right? So among all the campuses, why IEBT campus? Because campus is how to say, it's very unique because they have a structured curriculum, right? Their lessons are from for everyone. They cater their lessons according to everyone. Each and everyone is unique, so they cater according to each person, right? So from basic to advanced, right? So it's like it is easy for you, like everyone on all stages of learning, it is making you easy, like IUT campus makes everything easy. And then experienced instructors, yes, of course, everyone are qualified, and they are very well conversed in English, and they have effective teaching methods from beginners, right? So yeah, and then we use a mode uh, that is virtual classes. Why virtual classes, right? So virtual classes are very convenient on your day-to-day life. Virtual classes are time saving, right? You don't need to cost effective, you don't need to travel for classes. So at one point it's like you can sit back at your home and learn ஒரு வீட்டு இருந்து கொண்டே உங்களுக்கு படிக்கக்கூடியதா இருக்கு. So that is something is has to be considered as a gift, right? So we do the sessions via Zoom classes, and then when we do in Zoom, it's like 100% effective. You get how do you say? You get study materials, you get to view videos, you get to view audios, listen to audios, listening activities are done, and regular assessments are done. So this covers everything, right? And then when we are conducting sessions, we make sure that each and every person is getting the thing, like they are understanding, அதாவது எல்லாருக்கும் விளங்கக்கூடிய மாதிரி நாங்க படிப்பிக்கிறோமா, and also we make sure that எல்லாருக்கும் விளங்கிட்டா என்றது. And then when we do exercises, it's not the typical boring exercises, அதாவது டெய்லி நம்ம லேர்ன் பண்ற மாதிரி, டெய்லி நம்ம நார்மலா லேர்ன் பண்றோம் அந்த மாதிரி இல்லாம, what we do is we do it a bit differently, right? So we are very good in interacting with you all. So we will be doing role plays, quizzes, and discussions. So we value your opinion when doing sessions, right? And then we always track, as I spoke earlier, நாங்க அடிக்கடி assessments வைப்போம். So நீங்க how far you have learned, எவ்வளவு நீங்க இந்த word நாங்க டீச் பண்றதோ திஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு நீங்க how far பெர்ஃபார்ம் பண்றீங்க என்றதை வந்து எங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கூடியதாக இருக்கும். ஸோ அண்ட் தென் உங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸை பார்த்து எங்களுக்கு அதுக்குரிய ரெஸ்பான்ஸை கொடுக்கலுமா இருக்கும். we might be able to get back to, right? How far you have bloomed. ஸோ அதுக்கப்புறம்
what we have to do, அதாவது மேற்கொண்டு நாம் என்ன செய்யணும், இது எல்லாமே எங்களுக்கு குவிக்காக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும். அண்ட் தென் like it's like you sit back at home and you learn, right? So you should have a stable internet connection. That is like compulsory when you're doing session செய்யும் போது கட்டாயம் you should have a stable connection, and then you should have a good compatible device. You know why? You have to switch on and talk on the classes, and when it comes to final exams you have to interact with us. So you should have, like, if you don't have a stable connection or stable ஆன connection இல்லாட்டி questions கேட்கும் போது ஆன்சர் வந்து நீங்க பண்ணுறதுக்கு முத it lags. So that is also sort of a problem. So try to cover these areas, and also uh, you will be there with a group of people who are on the same motive. When you choose these sessions, when you choose spoken English, like the ones in your class are also having the same motive. எல்லாருமே ஒரு நோக்கம். That is to learn English, to talk English fluently, uh, to be able to how to say face everyone with this language. So that is the simple motive which everyone has. So that is why I say you should choose IBT campus, because it enhances, right? It enhances your knowledge. You can become very fluent in English. You can talk very well. You can overcome your shyness. So let's go into the subject now. Right. So that's me, right? So I'm your lecturer. My name is Ashfa Sajjad. So I have been an educational practitioner for more than 15 years. I have uh, done my diploma in English local and London, and also I have done my advanced communication, that is LTE4, and also I am a YLE Cambridge Assessment Trained Instructor. So I think that's enough for me. Enough details for you all. Moving on, we go into the content of the session. So why English language is important in our life? Right? Simply, the answer would be for everything. But when we look deep, right, English is important for global communication. That is, it bridges the gap between people from different countries, different languages. அதாவது globally நீங்க யார் கூட connect பண்றண்டாலும் it is English is known as lingua franca. அதாவது எல்லாராலையும் accept பண்ணப்பட்ட ஒரு language தான் English language. அதனால it's better if you know English. You can move with a lot of people, right? நிறைய opportunities உங்களுக்கு individual வந்து சேரும். So that is why you should know English language, right? Then access to information. That is where நம்ம இன்டர்நெட் எடுத்தோமா இருந்தா, you know, when you log in, most of the details you find, almost 70% will be in English language. That is because you have a vast area to be covered, like primary English one the primary language. So most of them share their knowledge in this mode of language only. So you know, when it comes to your mother tongue or something like that, uh, content was very less directed. But when you take English, you have a wide access to a lot of information. Then English is very important for your education and academic excellence. Otherwise you won't be sitting here watching at my video, right? So English is very important for your betterment, right? Maybe when you want to perform well in your studies, or you're doing your higher studies, you know, most of the higher studies we do in English language. அதுக்கப்புறம் even if you're going to another country for educational purposes, you need English language. So you know, English language is very important, because if you want to get best educational resources, if so, you should know to read and understand and to speak English language fluently. Then for career opportunities, you know, English language opens the gate for a wide range of careers, right? So globally, job market la வந்து நிறைய jobs varadu. So main request on they need is like the person should know English. They should have a strong command. Normally, basically, they ask for a strong command in English. So to enhance your career prospects, uh,
and to earn a good potential வந்து கட்டாயம் நீங்க வந்து இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்க வேணும். தென் கல்ச்சுரல் என்ரிச்மெண்ட், தட் இஸ் இங்கிலீஷ் வந்து ஒரு கம்யூனிகேஷன் டூலா மட்டும் நாங்க பார்க்காம நிறைய வித்தியாசமான விஷயங்கள் நம்மளுக்கு லேர்ன் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அதாவது நிறைய கண்ட்ரிஸ் லிட்ரேச்சர், நிறைய கண்ட்ரிஸ் மியூசிக், சினிமா, அல்லது வேற ஏதாவது விஷயம் குளோபல் கல்ச்சர், இதெல்லாம் லேர்ன் பண்ணக்கூடிய ஒரு அக்சஸ் டூலா வந்து நம்மளுக்கு இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் ஹெல்ப் பண்ணும். தென் ஆஃப்கோர்ஸ் பர்சனல் க்ரோத் அண்ட் கான்ஃபிடன்ஸ், அதாவது நம்ம எதுக்காக டெவலப் பண்ணாட்டி நம்மளுக்காக என்ற ஒரு தாட் இருக்கணும். பிகாஸ் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? Learning a new language, especially which is commonly accepted by most of the countries, so it will enhance your skills and ability to understand, and it will also enhance your adaptability, அதாவது ஒத்து போற தன்மை, எல்லாரும் கூட சகஜமா மூவ் பண்ற தன்மை, அண்ட் ஆல்சோ யோர் கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல், அதாவது உங்களோட தன்னம்பிக்கையை வந்து பூஸ்ட் பண்ணும். அண்ட் ஆல்சோ ஃபைனலி இட் கம்ஸ் டு ட்ராவல் அண்ட் டூரிசம். ட்ராவல் அண்ட் டூரிசம் என்னும் போது நீங்க ட்ராவல் பண்றவராக இருக்கலாம், அல்லது டூரிசம் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறவங்களா இருக்கட்டும். ஸோ யூ வில் பி மீட்டிங் லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஹூ டாக் இங்கிலீஷ். ஸோ யூ டெஃபினெட்லி நீட் திஸ் லாங்குவேஜ் இன் ஆர்டர் டு கம்யூனிகேட் and prosper your business. So these are all some basic things which is covered when we think air English நம்மளுக்கு important நினைக்கும் போது இந்த main points தான் most probably will come on the first in line. So then we go to the key components to overlook in the learning process. When we are learning, it's normally listening, speaking, vocabulary and pronunciation, right? So what are these? நம்ம என்னத்துக்கு இதை லேர்ன் பண்ணணும்? பேசிக்காக ஒரு லாங்குவேஜை வந்து நம்ம அப்சார்ப் பண்ணிக்கொள்றது கட்டாயம் இந்த கிரைட்டீரியாஸை நம்ம வந்து டிக் பண்ணணும், right? So let's look into what are they. When we talk about listening activities or listening practices, right? நம்ம நிறைய வித்தியாசமான ஒவ்வொருத்தர் கதைக்கிற ஆக்சன்ஸ், அதாவது ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு மொழி நடையில கதைப்பாங்க, ஒவ்வொரு ஸ்லாங் இருக்கும் அவங்க கதைக்கிறதுக்கு. ஸோ அதெல்லாம் நம்மளுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கணும். ஒருத்தர் ஒரு கேள்வி கேட்கிறாரு, ஏன்னா நம்ம அதை வந்து ரெகுலேட் பண்ணி நம்மளுக்கு அதுக்கு பதில் சொல்ல தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ there it happens like you listen to it properly. நீங்க ஒழுங்கா கேட்டீங்க, அவங்க கதைக்கிறத வந்து நீங்க காது கொடுத்து கேட்டீங்கன்றதுக்கு வந்து அதுதான் பெஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸாக இருக்கு. ஸோ இம்ப்ரூவ் யுவர் கம்ப்ரிஹென்ஷன் ஸ்கில்ஸ், அதாவது கதைக்கிற ஹெல்ப் பண்ற தன்மை வந்து கட்டாயம் இருக்குது. ஸோ தட் யூ வில் ஹாவ் அ நேச்சுரல் ஃப்ளோ வென் யூ டாக்கிங். லிஸ்னிங் வந்து கட்டாயம் இருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். தென் ஸ்பீக்கிங். லிஸ்னிங் எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அதே அளவுக்கு நீங்க கதைக்க தெரிஞ்சவராகவும் இருக்காரு. பிகாஸ் டயலாக்ஸா இருக்கட்டும், எதுவாக இருந்தாலும், யாராவது ஒருத்தவங்களோட கதைக்கிறாங்க என்றாலும், அல்லது உங்களுக்கு லேர்னிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஏதாவது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிறது என்றாலும், யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு ஸ்பீக், ரைட்? அப்போ நம்ம லேர்னிங் இங்கிலீஷ் என்று வரும்போது we have to do a lot of listening practice, we have to do a lot of speaking exercises, and then of course vocabulary building. vocabulary என்ன? vocabulary என்றா நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச வேர்ட்ஸ், அதாவது நம்மளுக்கு இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ்ல அர்த்தங்களோட தெரிஞ்ச வேர்ட்ஸ் தான் நம்ம vocabulary என்று. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு அமௌண்ட் ஆஃப் vocabulary இருக்கு. அது அவங்க ரீட் பண்ற, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ற, பேசுறதை பொறுத்து அவங்களோட vocabulary கொஞ்சமா இருக்குதா இல்லாட்டி வாஸ்டாக இருக்குதானதை நம்ம தெரிஞ்சு கொள்ளலாம். ஸோ vocabulary பில்டிங்னா எந்த அளவுக்கு நீங்க வேர்ட்ஸ், நிறைய வேர்ட்ஸை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி மீனிங்கோட அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதை வந்து நீங்க கன்வர்சேஷன்ஸ்ல யூஸ் பண்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து உங்களோட இங்கிலீஷ் வந்து பெட்டர் ஆகுதுன்னு அர்த்தம், ரைட்? அண்ட் தென் ப்ரொனன்சியேஷன் ட்ரைனிங். நிறைய பேர் வந்து வெரி குட், தே மைட் பி வெரி குட் இன் ரைட்டிங் ஆர் ஸ்பீக்கிங் வாட் எவர், பட் ப்ரொனன்சியேஷன் வரும்போது விட்டுருவாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு வேர்டும் கரெக்டாக உச்சரிக்கப்படணும். then only it will have the real meaning. So நிறைய பேருக்கு என்ன இஷ்யூ வரதுன்னா, சில லாங்குவேஜஸ்ல வந்து சில உச்சரிப்புகள் இருக்காது. ஸோ அதனால அந்த லாங்குவேஜ் நல்ல பேசிக்கா ஃபுல்லா லேர்ன் பண்ணிட்டு அதுக்கு பிறகு இங்கிலீஷுக்கு அடாப்ட் ஆகும் போது டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இதுதான், தீஸ் ஆர் த பேசிக் திங்ஸ் we are going to look into when we are learning English language. Now let's go to a listening practice, right? So we'll see, we'll just listen to a voice recording so that we might be able to understand what's going on, right? So I will play a listening recording. You're going to listen to it, and then after that, you can
we'll discuss some questions and answers. So these are the questions. Let's go to this listening. Right. So once we listen to this voice note, we will resume the slides. So this is related to missing a class. No, and this listening activity is how to say spoken by native speakers. So you're going to listen to some very serious conversation that is going to be for 1 minute and 52 seconds. I will start it now. This recording is from the British Council. Excuse me, Ms. Henderson? Yes, Diana. How can I help you? I'm sorry, but I can't come to class next Wednesday. I have a doctor's appointment. Okay, thanks for letting me know. Is there anything to do at home? Let me just check my notebook. Okay, first of all, you need to read chapters 17, 19, and 20 in the book. There are also some articles and a video to watch. Those are online. I'll post the links online in the usual place. Chapter 17 to 20. Yes, except chapter 18. Chapters 17, 19, and 20. Okay. Is there a deadline? Yes, this Friday. But there's something else. I was going to give you all a practice test. A practice test? Yes, to help people prepare for the midterm exam. Ah, all right. Don't worry. I can send you the practice test by email on Wednesday. Can you send it to me before Friday? Sure. No problem. And don't forget to bring a certificate from the doctor to the office. Thanks, Miss Henderson. I'll do that. You're welcome, Diana. Take care. Okay, that's it. So when it comes to the questions, right? Why cannot the student attend the next class? Why can't the student? ஏன் அந்த ஸ்டூடெண்டால அடுத்த கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ண முடியாம போனது? So that is the question. Because she has a doctor's appointment. அவங்களுக்கு ஒரு டாக்டர்ஸ் அப்பாயின்மெண்ட் இருந்ததால தான் அவங்களுக்கு அட்டென்ட் பண்ண முடியலைன்றதை வந்து அவங்க இந்த சென்டென்ஸ்ல ஐம் சாரி பட் ஐ கான்ட் கம் டு த கிளாஸ் நெக்ஸ்ட் வென்ஸ்டே ஐ ஹாவ் அ டாக்டர்ஸ் அப்பாயின்மெண்ட். ஸோ இதில் வந்து கிளியரா ஸ்டேட் பண்றாங்க. தென் வாட் ஆர் த சாப்டர்ஸ் ஷி நீட்ஸ் டு ரீட். அப்போ என்னென்ன சாப்டர்ஸ் வந்து அவங்க ரீட் பண்ணணும் கேட்டு இருக்குது. ஸோ ஐ திங்க் ஷி இஸ் டாக்கிங் அபவுட் சாப்டர் 17 to 20 except chapter 18. அதாவது chapter 18 தவிர்த்து chapter 17, 19 and 20. So this is how you respond to questions, right? So when someone is asking the question, if you listen properly, you can reply to them. So the other three questions are up to you, right? So you can how to say, you can listen to the audio again and you can find out the answers. So those are very easy questions and answers. So you might be able to find it easily when you listen back to the audio again, right? There. So that is how you do listening practices, right? When you do listening practices, this is the link. Okay, so this is how you do listening practices at home, or maybe you have a lot of access to a lot of media, right? So you have YouTube, uh, you have your applications in your smartphone, so you can access to a lot of applications and videos where native speakers are speaking, so you can understand. If you just type listening activities for adults, you might get a lot of recordings which you can listen, analyze, and answer the questions later. So, இப்படி செய்யறது மூலம் you can improve your listening skills as well as your speaking skills. Next, how to understand English accents. இப்போ சில பேருக்கு வந்து இதை லிசன் பண்ணினதுல வந்து சில பேருக்கு இங்கிலீஷ் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடலாம இருந்திருக்கக்கூடிய சான்சஸ் இருக்குது. There might be some chances where you are not able to understand what they're talking. So how can we overcome this? Now suddenly you want to go abroad. நீங்க நிறைய திடீரென்று வெளிநாட்டுக்கு போகணும், or you have to go to a place where English is spoken widely.
ஸோ அப்படி இருக்கும்போது how can you improve, how can you make you understand this accents? ஒவ்வொரு விதமா கதைக்கிற இங்கிலீஷை வந்து எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண? ஃபர்ஸ்ட் you have to listen to a different audio files. நிறைய audio files listen பண்ணணும், நிறைய audio books, podcasts, conversations இதெல்லாம் கேட்கணும். ஸோ இதில் கேட்கும்போது நிறைய புது வேர்ட்ஸும் புது எக்ஸ்பிரஷன்ஸும் வந்து அவங்க கதைக்கிறது உங்களுக்கு கேட்கக்கூடியதாக இருக்கு. ஸோ இதை வந்து கட்டாயம் நீங்க லேர்ன் பண்ணணும். ஸோ இதை லேர்ன் பண்ணது மூலம் you can apply this when you're talking, as well as you can increase your knowledge. So that is something you can do very easily. Then focus on intonation and pronunciation. அதாவது உங்களோட வாய்ஸ் வந்து ஏற்ற இறக்கங்கள், உங்களோட வாய்ஸ் எப்படி சவுண்ட் பண்ணுது, ரைட்? எப்படி சொல்றது, நீங்க லிசன் பண்ணும்போது என்ன மாதிரி உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடுமா இருக்குது வேரியஸ் ஆக்சன்ஸை, அல்லது உங்களோட லிஸ்னிங் ஸ்கில்ஸை வந்து இந்த அளவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது என்னதை வச்சு. த மோர் யூ லிசன், நீங்கள் நிறைய நிறைய லிசன் பண்ணதான் உங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த வேர்டு எப்படி உச்சரிக்கிறாங்க, அதை எப்படி நீங்கள் ரிட்டர்ன் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும், இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஃபிகர் அவுட் பண்ணிடுற மாதிரி இருக்கும். Then listen and read simultaneously. That is where when you're watching movies, maybe when you're watching a movie, or you're memorizing some English song, um, or you can watch a movie with English subtitles too. So அந்த மாதிரி நேரத்துல you can listen to them talking as well as you can read them. So when you read them, when you are listening, that means you are doing a good work. You are training your brain to get a lot of new words, as well as you are training yourself to talk nicely. So that is something very unique. Then practice with different audio speeds, right? முதலாவது உங்களுக்கு அவங்க கதைக்கிறது கிளியரா கேட்கலையா, you reduce the speed and listen to it. You talk slowly. Then once you're okay in the next level, you speed up your audio a little. So that's how you learn. ஏன்னா நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர்ஸ் என்று வரும்போது அவங்க சரளமா கதைப்பாங்க, நீங்க எப்படி தமிழ் கதைக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி அவங்க இங்கிலீஷ் கதைப்பாங்க. அதனால அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி கொடுத்து அட்வான்ஸ் அவங்க சொல்லும் போது சம்டைம்ஸ் அவங்களுக்கு டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கு. ஸோ அதனால அந்த பேரியரை ஓவர் கம் பண்றதுக்கு தான் இந்த ப்ராக்டிஸை நீங்க செய்ய வேண்டும். Then finally you have to learn the phonetic alphabet. That is, I will share on the by the end of the workshop, I will be sharing you the phonetic chart and I'll explain it to you. Phonetic charts and எந்த அளவுக்கு நீங்க ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றீங்க. தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் சவுண்ட்ஸ், ரைட்? நம்ம லெட்டர்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு லெட்டருக்கும் வித்தியாசமான சவுண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ நம்ம அந்த சவுண்ட்ஸ் எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றோம், இதெல்லாம் தான் அந்த phonetic alphabetsல நீங்க ஃபிகர் அவுட் பண்ணுவீங்க. Then we come to speaking exercises, right? You talking. So when it comes to speaking exercises, the main thing is like introducing and small talk. Introductions என்று சொல்லும் போது உங்களே இன்ட்ரடியூஸ் பண்றது அல்லது இன்னொருத்தர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றது. ஸ்மால் டாக் என்று சொல்றது வந்து சாதாரணமா கன்வர்சேஷன்ஸ், ரைட்? ஸோ முதலாவது நம்ம கிரீட்டிங்ஸ் எடுத்துக்கொண்டோம்னா, கிரீட்டிங்ஸை வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டா டிவைட் பண்ணலாம். தட் இஸ் ஃபார்மல் அண்ட் இன்ஃபார்மல். ஃபார்மல் கிரீட்டிங்ஸ் வந்து நீங்க நிறைய நேரத்துக்கு ஒரு ஆஃபீஸ் ஸ்டாஃப்ஸ் அல்லது உங்களோட ஆஃபீஸில் ஹையர் லெவலில் இருக்கிறவங்க, உங்களோட வயசுக்கு மூத்தவங்க, முன்ன பின்ன தெரியாதவங்க, ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ், இந்த மாதிரி ஆட்கள் கிட்ட தான் நீங்கள் வந்து ஃபார்மலாக கதைப்பீங்க. இன்ஃபார்மலாக கதைக்கிறதுன்றது நீங்கள் கம்ஃபர்டபுளாக கதைக்கிறது. சாதாரணமாக நீங்கள் வீட்டு இருக்கும் போது உங்களோட பேரண்ட்ஸ் கூட கதைக்கிறது, உங்களோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட கதைக்கிறது, இந்த மாதிரி ஆட்களோட கதைக்கும் போது அதை வந்து நம்ம இன்ஃபார்மல்னு சொல்லுவோம். ஸோ கிரீட்டிங்ஸையும் நம்ம ரெண்டா பிரிக்கலாம். தட் இஸ் ஃபார்மல் அண்ட் இன்ஃபார்மல். இன்ஃபார்மல் கிரீட்டிங்ஸை முதல்ல பார்ப்போமே. இன்ஃபார்மல் when you talk with your friends. Hi, hey, morning, how are things, what's new, it's good to see you today, howdy, what's up, how's it going, what's happening, what's the story, yo. இது எல்லாமே வந்து நீங்க நார்மலா ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸை மீட் பண்ணும்போது கதைக்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் ஃபார்மல் என்று வரும்போது hello, hi there, good morning, good afternoon, good evening, it's nice to meet you, it's a pleasure to meet you. ஸோ இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க வெரி பொலைட்டா இருப்பீங்க. ஃபார்மலா கதைக்கும் போது நீங்க 100% உங்களோட பொலைட்னஸ் இன்க்ளூட் பண்ணி தான் நீங்க கதைக்கணும். பட் இன்ஃபார்மலா கதைக்கும் போது யூ ஆர் பீங் யுவர் செல்ஃப். You don't need to act out, right? You have to be yourself and you have to talk. But when it comes to formal, you have to be very careful when talking, because you can't talk to your manager like you're talking to your friend. So keep that in mind.
Next we go to introductions, right? Introductions என்று சொல்லும்போது ஒருத்தர் அறிமுகப்படுத்துறது, அதுவும் ஃபார்மல் அறிமுகப்படுத்துறது, இன்ஃபார்மல் அறிமுகப்படுத்துறது, ரெண்டு கேட்டகரிக்கு இருக்குது. ஃபார்மல் அறிமுகப்படுத்துறதுன்னா உங்களோட ஆஃபீஸ் கலீக் உண்டு, அல்லது வயதுக்கு மூத்தவர் யாராவது, இல்லாட்டி உங்களோட ஆஃபீஸ்ல ஹையர் ஸ்டாஃப் யார்கிட்டயாவது, இல்லாட்டி ஒரு கெஸ்ட், உங்களோட கிளையண்ட், உங்களோட பிசினஸ் கிளையன்ஸ் யாராவது, அந்த மாதிரி யார்கிட்ட இந்த மாதிரி ஃபார்மல் கிரீட்டிங்ஸ் தான் நீங்க யூஸ் பண்ணுவீங்க. கிரீட்டிங்ஸ் சொல்லும்போது குட் மார்னிங், ஆஃப்டர்நூன், ஈவினிங், ஹலோ, இட்ஸ் a pleasure to meet you, உங்களை சந்திச்சதுல மகிழ்ச்சி, இந்த மாதிரி. Asking for names. When you ask for names, may I know your name? Could you please introduce yourself? May I ask you who you are? இந்த மாதிரி கேட்கலாம். Then when you are giving your name, யாராவது உங்ககிட்ட பேரை கேட்டு நீங்க பதில் சொல்றீங்களா இருந்தா, my name is Ashfa, or I am Ashfa, allow me to introduce myself, I am Ashfa, இந்த மாதிரி நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். So நீங்க I am Ashfa சொல்ல வேணாம், that's my name, so you can use your name. Then addressing others, இன்னொருத்தரை நீங்க சொல்றேன்னா, okay, this is Mr. This person, or this is Mrs. This is Doctor, or this is Professor, and நீங்க வந்து அந்த ஒரு ஆளோட பேரை யூஸ் பண்ணி சொல்லலுமா இருக்கும். Then we'll come to informal greetings. Informal greetings ன்னு சொல்றது வந்து சகஜமா நீங்க கதைக்கிறவங்களுக்கு கூட ஹாய், ஹே, ஹெலோ, இதெல்லாம் நம்ம அங்க யூஸ் பண்ணுது. அச்சியா நேம், வாட் ஷுட் ஐ கால் யூ, நான் இப்போ உங்களை எப்படி கூப்பிடுறதுக்கு, இந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்க 100% கம்ஃபர்டபுளா கதைக்கிறீங்கன்னா அது இன்ஃபார்மல் கிரீட்டிங் ஆகத்தான் இருக்கணும். Then when you give names, I am Ashfa, or call me Ashfa, or I go by Ashfa, இந்த மாதிரி you can use. Then addressing others, first names are commonly used. உங்களுக்கு வந்து அவர் என்ன மாதிரி ஆள், அதாவது மிஸ்டரா, மிஸ்ஸிஸா, இது ஒன்றுமே உங்களுக்கு தெரியாது, யூ கேன் ஜஸ்ட் டாக். அண்ட் தென் ஆல்சோ உங்களுக்கு வந்து அவங்க பழக்கப்பட்டதால உங்களுக்கு பேர் சொல்லி கூப்பிடலாம். But keep in mind, உங்களோட higher officials எல்லாம் you can't come, it doesn't fall to this category. Here your friends fall, someone who is younger to you, or your family, இந்த மாதிரி ஆட்கள் தான் இந்த informal greetings category-குள்ள விழுவாங்க. Right? Then what is small talk? Small talk என்று சொல்றது வந்து நம்ம ஒரு கன்வர்சேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அந்த கன்வர்சேஷனை வந்து கண்டினியூ பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது, அதாவது நம்மளுக்கு இவங்களுக்கு கூட கதைக்கிறது கம்ஃபர்டபுளா இருக்குது, ஐ வாண்ட் டு ஹாவ் அ கம்ஃபர்டபுள் அட்மாஸ்பியர், எல்லாருக்கூடையும் சகஜமா கதைக்கிற இந்த இந்த எப்படி சொல்றது, ஒரு டிஃபரெண்டான ஒரு ஃபீல் இல்லாம ஃப்ரெண்ட்லியா மூவ் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்றது. ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல யூ கேன் டூ ஸ்மால் டாக். ஸ்மால் டாக்னா ஏதாவது ஒரு டாபிக் உண்டு கதைக்கணுமே கதைக்கிறது, தட் இஸ் ஸ்மால் டாக். யூ ஹாவ் டு கண்டினியூ கன்வர்சேஷன்ஸ், ரைட்? இப்போ நீங்க ஒரு கியூல நிக்கிறீங்க, உங்களுக்கு முன்னாடி இருக்கிறவங்க உங்களுக்கு முன்ன பின்ன தெரியாது, பட் சகஜமா நீங்க ஏதாவது ஒரு கேள்வி கேட்கும்போது பதில் கிடைக்கக்கூடிய சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ நீங்க ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்ல நிக்கிறீங்க, கேஷியர் கிட்ட ஒரு கியூ, மோஸ்ட்லி அப்படி இடங்கள், பொது இடங்கள்ல வந்து ஆட்களை கண்டுமா இருந்தா எங்களுக்கு அவங்கள முன்ன பின்ன தெரிஞ்சிருக்காது, பட் நம்ம சகஜமா கதைக்கிற மாதிரி சம்டைம்ஸ் கதைப்போம். அதைத்தான் நம்ம ஸ்மால் டாக்னு சொல்றது. ஸோ ஸ்மால் டாக்ல சாதாரணமா கிளைமேட்ஸ், விருப்பு வெறுப்புகள், அல்லது கரண்ட் அஃபேர்ஸ், அதாவது நாட்டுல கரண்டா நடந்து கொண்டிருக்கிற பிரச்சனைகள், நல்ல விஷயங்கள், இதுகளை தான் நார்மலா ஸ்மால் டாக்ல கதைப்பாங்க. ஸோ இங்க நாங்க எடுத்தோம்னா முதலாவது வெதர், காலநிலை. ஸோ நைஸ் வெதர் டுடே, isn't it? It's quite chilly or hot outside. So it's quite chilly outside or it's quite hot outside, right? Isn't it? So இந்த மாதிரி வெதர் யாராவது கிளைமேட்டை கேட்டாங்கன்னா, இல்லாட்டி நீங்க கிளைமேட்டை பத்தி கதைக்கும் போது நீங்க கன்வர்சேஷன் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணலாம். தென் ஹாபிஸ் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட், அதாவது விருப்பங்கள், விருப்பமா பிளஷர் டைம்ல செய்யறது அல்லது விருப்பமான விஷயம். Do you have any hobbies? What do you like to do in your free time? Right? Then weekend plans. Weekends are Saturday and Sunday. So weekend and a plan. Any exciting plans for the weekend? Are you doing anything special this weekend? And கேட்கலாம். When you're working or studying, how's work going for you? Or how's school going for you? What do you do for a living? Or life live பண்றதுக்கு என்ன செய்ய, அதாவது என்ன ஜாப் செய்றீங்கன்னு கேட்கறது. What do you do for a living ன்னு கேட்கறது. Then family. Do you have any siblings? Siblings என்ன கூட பிறந்தவங்க யார் யாராவது இருக்கிறாங்களா? How's your family doing? So these are some small talks. There's some more. Then travel. When you're moving somewhere from one place to another place, when you're enjoying traveling, you can ask them about movies, books, or TV shows, about foods and drink, or current events. Now let's see current events now. Okay, current events. Have you heard about the latest news? Or what do you think about the recent developments? இந்த மாதிரி current நடக்கிற ஸ்போர்ட்ஸ், ரைட்? இந்த மாதிரி விஷயங்களை தான் நம்ம ஸ்மால் டாக்ல கதைச்சி இன்க்ளூட் பண்றதாக இருக்கு, ரைட்? Then number 3, now we did listening and then we do speaking.
And now we have come to the third part, that is vocabulary building, right? So vocabulary building என்று சொல்லும்போது நம்ம ஒரு வேர்ட் அர்த்தம் தெரிஞ்சுக்கொள்ற மாதிரி இருந்தா நம்மளுக்கு அதுல ஒத்த கருத்து சொற்களும் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது, right? So let's go into this vocabulary building. So vocabulary building ன்னு சொல்லும் போது நம்மளோட நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச வேர்ட்ஸ், இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸை வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கொள்ளணுமா இருந்தா நம்ம ரீட் பண்ணணும். ரீட் பண்ணும்போது எதை ரீட் பண்ணாலும் நோ ப்ராப்ளம். ஒரு நியூஸ் பேப்பராக இருக்கலாம், அல்லது ஒரு லிட்ரேச்சர் புக்காக இருக்கலாம், அல்லது யாராவது அப்லோட் பண்ணின நியூஸ் ஃபீட்ல ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்டஸாக இருக்கலாம், எனி திங் யூ கேன் ரீட். பிளாக் போஸ்டாக இருக்கலாம். ஸோ எனி திங் யூ கேன் ரீட் எனி திங் which is in English. So you might be able to understand and get a lot of new words, right? அதுக்கப்புறம் லிஸ்னிங் சொல்லும் போது யாராவது கதைக்கிறத காது கொடுத்து கேட்கறதோட மட்டும் முடிஞ்சிடாது. நம்ம மியூசிக் கேட்கறது, அல்லது வர்ச்சுவல் இவெண்ட்ஸ் ஏதாவது, அல்லது we attend some events in English like dramas or sports or matches, exhibitions. இந்த மாதிரி இடத்துல நாங்க புது வேர்ட்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய சான்ஸ் இருக்கிறதுக்கு there's high chance, right? And then writing. When it comes to writing, it's something very special because writing என்று சொல்லும் போது ஆர்வம் இருக்கிறவங்களால தான் மோஸ்ட்லி எழுதலுமா இருக்கு. So if you are into journaling or if you are very keen to learn English language, you can learn synonyms சொல்றது ஒத்த கருத்து சொற்கள், அதாவது ஒரே மீனிங் தர சொற்கள். இதை லேர்ன் பண்றது மூலம் உங்களோட vocabulary நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம். ஸோ சினானிம்ஸ் என்று சொல்லும் போது இதுதான் ஒத்த கருத்து சொற்கள். ஸோ இங்க வந்து நான் ஒரு ஃபியூ வேர்ட்ஸ் தந்தேன். அமேசிங்னா மெஸ்மரைஸ்ட் நம்ம. ஸோ இன்க்ரெடிபிள், அன்பிலீவபிள், இம்ப்ராபபிள், அஸ்டானிஷிங், இது எல்லாமே அதுக்குரிய ஒத்த கருத்து சொற்கள், ரைட்? இப்போ நம்ம பியூட்டிஃபுல் சொல்லுமே, அழகான, கார்ஜியஸ், டஸ்லிங், ஸ்பிளெண்டிட், மேக்னிஃபிஷன்ட். ஸோ நீங்க எந்நேரமும் ஷீ இஸ் பியூட்டிஃபுல் என்று சொல்லாம she is gorgeous, she is dazzling, she is splendid, she is magnificent, இந்த மாதிரி உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணிடுமா இருக்கும், ரைட்? பிக், let's see this word big. Big என்ன? பெருசு. So enormous, huge, immense, gigantic, இது எல்லாமே வந்து பிக்குரிய ஒத்த கருத்து சொற்கள். ஸோ நீங்க சினானிம்ஸ் லேர்ன் பண்றது மூலம் உங்களோட vocabulary, அதாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வேர்ட்ஸை வந்து உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும். அட் த சேம் டைம் ஒரு வேர்டுக்கு பதிலாக இன்னொரு வேர்டு உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணிடுமா இருக்கு. So those are synonyms. Then we come to watching, right? Watching என்று சொல்லும் போது படம் பார்க்கிறது or டிவி பார்க்கிறது. Mostly that is something which enriches your mind, right? நிறைய விஷயங்களை உங்களுக்கு அப்சர்வ் பண்ணிடுவாங்க இருக்கு. அல்லது பீப்பிள் வாட்சிங் சொன்னா சும்மா போய் ரெண்டும் ஒருத்தர் பார்க்கறது இல்லை. யாராவது நல்ல இங்கிலீஷ் கதைக்கிறாங்களா இருந்தா கதைக்கிறத பார்த்து கேட்டுட்டு இருக்கிறது. ஸோ அதன் மூலம் நீங்க அப்சர்வ் பண்றது. ஸோ தட் இஸ் பீப்பிள் வாட்சிங். தென் கன்வர்சிங் கதைக்கிறது. நீங்க ஃப்ளூவன்ட் ஸ்பீக்கர்ஸோட கதைக்கிறதாக இருக்கட்டும், அல்லது உங்க கூட படிக்கிறவங்களோட கதைக்கிறதா இருக்கட்டும், யார் கூடயாவது கதைக்கிறதால உங்களோட பேசுற வேர்ட்ஸ் எண்ணிக்கை வந்து கூடிட்டே போகும். பிகாஸ் யூ ஆர் வெரி எப்படி சொல்றது, யூ ஆர் இன் டச் வித் த லாங்குவேஜ் அந்த மாதிரி. Then now when we are talking about vocabulary building, we'll look into some words which give meaning. So we can use these words instead of the normal words. இப்போ நம்ம earlier learn பண்ண மாதிரி big என்று சொல்றதுக்கு பதிலாக enormous என்று சொல்லலாம், right? He had a big bag, he had an enormous bag என்று சொல்லலாம். ஸோ அதே மாதிரி இந்த வேர்ட்ஸுக்குரிய மீனிங்கை நான் உங்களுக்கு சொல்லுறேன். ஸோ உங்களுக்கு இதை வந்து இதுக்கு பிறகு வேர்ட்ஸ்ல சப்ஜெக்ட் பண்ணிடுமாக இருக்கு. ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆர்டிகுலேட். ஆர்டிகுலேட் என்று சொல்றது வந்து இட்ஸ் நார்மலி அன் அட்ஜெக்டிவ். ஸோ ஆர்டிகுலேட் சொல்றது வந்து ஒருத்தர் யார் ஒருத்தரால வந்து நல்லா ஸ்பீக் பண்ண, நல்லா கதைக்கணும், எஃபெக்டிவா கதைக்கணுமோ அதை தான் நம்ம ஆர்டிகுலேட்னு சொல்றது. உதாரணத்துக்கு அட்ஜெக்டிவாகவும் இருக்கலாம், வேர்பாகவும் ஆக்ட் பண்ணும். ஸோ சென்டென்ஸ் ஒன்று நார்மலாக வேர்ப் ஆக்ட் பண்ணுற சென்டென்ஸ் ஒன்று சொல்லுவேன் நான் இருந்தால், the student was able to articulate her
findings in the essay. அதாவது அவன் நினைச்சது எல்லாத்தையும் அவருக்கு எஸ்ஏக்குள்ள கொண்டு வரக்கூடியதாக இருந்தது. அதோட வேர்ட்ஸ் அவன் என்னென்ன சொல்ல நினைச்சவோ அது அவ்வளோத்தையுமே அவ எஸ்ஏல இன்புட் பண்ணினான்றதான் ஆர்டிகுலேட் என்று. அதாவது நம்ம நினைச்சது எல்லாத்தையும் கதைக்க கிளியரா கதைக்கக்கூடிய அல்லது எஃபெக்டிவா கதைக்கக்கூடியது தான் நம்ம ஆர்டிகுலேட்னு சொல்றது. தென் செகண்ட் ஒன் இஸ் ரீஇன்ஃபோர்ஸ். ரீஇன்ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்றது வந்து சப்போர்ட் பண்றது, மேலதிகமா ஒரு சப்போர்ட் கொடுக்கறது, ரைட்? ஸோ அதைத்தான் நம்ம ரீஇன்ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்றது. ட்ரிமெண்டஸ். ட்ரிமெண்டஸ்ன்னு சொல்றது வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரி. அது சைஸாக இருக்கட்டும், அமௌண்ட்டாக இருக்கட்டும், இன்டென்சிட்டியாக இருக்கட்டும், எக்ஸலன்ஸாக இருக்கட்டும், எது வந்து ட்ரிமெண்டஸ் சொன்னா அவுட் ஆஃப் த வேர்ல்ட் அர்த்தம். தென் திஸ் வேர்ட் நக், இதில் கே சைலண்ட். நக். நக்ன்னு சொல்றது வந்து யார்கிட்டயாவது இருக்கிற ஸ்பெஷல் ஸ்கில். அந்த ஸ்கில்ல வந்து இன்னொருத்தருக்கு சொல்றது மூலம் சொல்லி கொடுக்கல. அதைத்தான் நக்ன்னு சொல்றேன். சாதாரணமா இன்னொருத்தருக்கு சொல்லிக் கொடுக்க முடியாத தான் அதுல ஸ்பெஷலைஸ்டா இருப்பாங்க. ஸோ அதை தான் நம்ம நக்ன்னு சொல்றோம். உதாரணத்துக்கு he has a knack for helping others. அது இன்னொருத்தருக்கு சொல்லி கொடுக்கல நீங்க ஹெல்ப் பண்ணணுமா, ஆனா அதை தானா வந்து அவருக்கு அந்த தாட்ல அவர் வந்து வெரி அந்த மைண்டாவே இருக்கிறவரா இந்த உடனே உதவ போவாரா. யூ கேன் see he has a knack for helping others ன்னு சொன்னா அவர் குயிக்கா எல்லாருக்கும் உதவுவாருன்னு அந்த வசனத்திலேயே எங்களுக்கு விளங்கிடும். Then comes novel, right? novel என்று சொல்றது வந்து I'm sorry, there's no novel. It's obsolete, right? Obsolete, right? Obsolete and that's no longer produced or used. அதாவது பாதிக்காம ஸ்டாப் பண்ணியாச்சு, கம்ப்ளீட்டா ஸ்டாப் பண்ணியாச்சு. டிவிடிஸ் ஆர் பிகமிங் obsolete என்று சொன்னா டிவிடிஸ் வந்து மறைஞ்சிட்டு வர காலமா இருக்குது. Because we all are like past floppy disks. So floppy diskல இருந்து we have come up to this generation. We are using the latest technologies. So that is obsolete. So DVDs are diminishing. DVDs use பண்றவங்க குறைஞ்சிட்டே வராங்க. So that is obsolete ன்னு சொல்றது. Then paramount, right? paramount ன்னு சொல்றது வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கூட கொடுக்கிறது. எதுவுமே முக்கியம் இல்லை, இதுதான் முக்கியம் சொல்றோம். அதைத்தான் நம்ம paramount சொல்றது. நெஃபாரியஸ். நெஃபாரியஸ் என்று சொல்றது வந்து விக்கட் ஆர் கிரிமினல் என்று சொல்லும். அதாவது எப்படி சொல்றது, குருவலான ஆட்கள் தான் நம்ம நெஃபாரியஸ் சொல்றோம். வில்லன்ஸ் அந்த மாதிரி இடத்துல நெஃபாரியஸ் சொல்லலாம். இஸ் நெஃபாரியஸ் சொன்னா சரியான இறக்க குணம் இல்லாத மோசமான ஒரு ஆள் வந்து நெஃபாரியஸ் சொல்லலாம், ரைட்? தென் மெலிஃப்ளோஸ், ரைட்? மெலிஃப்ளோஸ் சொல்றது வந்து எப்படி சொல்றது, காதுக்கு கேட்கவே இனிமையா இருக்குதுன்னு சொல்றது. அதைத்தான் நாம மெலிஃப்ளோஸ் சொல்லுவோம். அதாவது அந்த சத்தம் கேட்கறதுக்கு இப்போ ஆர்கெஸ்ட்ரால ஃப்ளூட் வாசிக்கிறது மெலிஃப்ளோஸா இருந்துச்சுன்னா அது கேட்கறதுக்கே நல்ல இனிமையா இருந்துச்சு சொல்றது, ரைட்? தென் கம்ஸ் செரண்டிபிட்டி. ஏதாவது ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நம்மளுக்கு நன்மை வாக்கிறதா இருந்தா அதை நம்ம செரண்டிபிட்டி சொல்லுவோம், ரைட்? அல்லது ஒரு ஹாப்பினஸ் தரது, இட் கிவ்ஸ் ஹாப்பினஸ் ஃபார் அஸ், ஒரு நன்மையை தருது, ரைட்? ஏதாவது ஒரு புக்கை வாங்கணும்னு நிறைய நாள் எதிர்பார்க்குறீங்க, அந்த புக்கை வந்து ஷாப்ல கண்டோடனே உங்களுக்கு ஒரு எப்படி ஃபீல் ஒன்று வருது, யூஆர் லைக் யூஆர் இன் செரண்டிபிட்டி இந்த மாதிரி, யூஆர் வெரி ஹாப்பி that you got the book. That is a good word. And then finally resilient. Resilient என்று சொல்றது யாராவது பெரிய எவ்வளவு பெரிய ஆழமான துக்கம் இருந்தாலும் குயிக்கா அதுல இருந்து கம்பேக் தருவாங்க. அவங்களைத்தான் நம்ம வந்து ரெசிலியன்ட்னு சொல்லுவோம். ஸோ தீஸ் ஆர் 10 வேர்ட்ஸ் யூ கேன் யூஸ் இன் யோர் டே டு டே லைஃப். ஒரு வேர்டுக்கு பதிலாக இன்னொரு வேர்ட் யூஸ் பண்ண போது கட்டாயம் இந்த 10 வேர்ட்ஸை வந்து உங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கொள்ளுங்க. Then we come to pronunciation. Pronunciation சொல்றது வந்து உச்சரிக்கிறது. So how can we improve our pronunciation skills? When we talk about pronunciation skills, you know, how to say, how can I say, it has to be fall clearly, right? நம்ம உச்சரிக்கிறது வந்து நம்ம தெளிவா உச்சரிக்காம விட்டோம்னா கேட்கிறவங்களுக்கு வந்து அது கிளியரா கேட்காம விட்டோம், they won't be able to hear it properly. So what we have to keep in mind is that we have to talk really clearly with it. So in order to talk clearly and clarity on இருக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து வேர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் கிளியரா உச்சரிக்கணும். ஸோ உச்சரிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு தேவையான விஷயம்
வேர்ட்ஸ் எப்படி நாங்க ரீட் பண்றோம், லெட்டர்ஸ் எப்படி நாம ஐடென்டிஃபை பண்றோம். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா vowel sounds, consonant sounds ரெண்டா பிரியுது. There are a lot of sounds which we do. So these are all sounds. So pronounce பண்ணும்போது the sounds which தான் நம்ம pronounce பண்றோம். So these are vowel and consonant sound. I'll go deep about this when we are when you all are in my session. I'll teach deeply when you are in my session. For now, we'll just see. When I just see this word, it's just see you pick up. So, but when I see this, we like thing upside down, it's a sound. It's a sound. So that is like ஒரு சத்தம் வர sound. So this is a, ka. Then you see in the side, it's th side. அதாவது தானா, தானோட சத்தம். th. அதுக்கு கீழே இருக்கிற word. இது வந்து the அதாவது the dh வர sound. சிங்களல தயான்னு வரும் அந்த sound. So sounds வந்து கட்டாயம் நம்ம தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய விஷயம். So if you have time, check phonemic chart on the net and learn them. You have this, you can type IPA charts or IPA practices in அடிச்சீங்கன்னா netல, you get a lot of recordings that you can do and self-learn at home. Now we come to something very important, that is syllables. Syllables என்று சொல்லும் போது நம்ம ஒரு வேர்டை எப்படி உச்சரிக்கிறோம். ஸோ அதுக்கு முதலாவது நம்ம எங்க ஸ்ட்ரெஸ் பண்றோம், எங்க வந்து நம்ம உச்சரிக்கும் போது இன்டென்சிட்டி கூட கொடுக்குறோம், அதைத்தான் நம்ம சிலபல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். சாதாரண ஒரு வேர்ட் கதைக்கும் போது ஒரடியா கதைக்கிறோமா, அல்லது அதை நம்ம பிரேக் பண்ணி கதைக்கிறோமா. அப்ப நம்ம பிரேக் பண்றோம்னா எத்தனை ஸ்ட்ரெஸ், எதுல நம்ம அதிகமா ஸ்ட்ரெஸ் பண்றோம், இதைதான் நம்ம சிலபல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ரைட். ஸோ மவுஸ் சொன்ன உடனே பாத்தீங்கன்னா அது ஒரடியா மவுஸ். ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு சிலபல் தான் இருக்குது. பட் ரபிட் என்று சொல்லும் போது ரப் இட் ரெண்டா உடையுது. ஸோ தட் இஸ் 2 syllables. kangaroo, kangaroo. ஸோ இந்த வேர்டை வந்து நம்மளுக்கு 3 ஸ்கேட்டர் பண்ணிடலாம். barracuda, barracuda. ஸோ இட்ஸ் 4 words. hippopotamus 5. ஸோ இந்த சிலபல்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறது மூலம் நம்மளுக்கு வந்து வேர்ட்ஸை ரீட் பண்ண ஈஸியாக இருக்குது. பிரேக் டவுன் அட் த சேம் டைம் இதில் நம்ம எங்க ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணோம், இப்போ ரேபிட் சொல்லும் போது நம்ம பேர்ல ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணோம் அண்ட் ட்ரல ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணோம். ஸோ எங்கெங்க ஸ்ட்ரெஸ் பண்றோம் இதை பொறுத்து தான் நம்ம இந்த சிலபஸ் ஒரு வேர்டு எத்தனையா உடைக்கலாம்ன்றது நம்ம தெரிஞ்சு கொள்ளலாம். ரைட். ஸோ when we are learning, so these are 3 new words, right? What are monophthongs, what are diphthongs, and what are triphthongs? We don't know. We'll look into that. அப்படின்னா என்னன்னு நம்ம பார்ப்போம். Right? Monophthong. A monophthong is a single vowel sound. The monophthongs used in English with examples of the words contained in them are right. Monophthongs சொல்றது ஒரு vowel சத்தம் வருது. Right? இங்க வாசிப்பீங்கன்னா reader. Reader என்று சொன்னது ஒரு சத்தம் தான் வருது. அதாவது e. Reader. Bird. Bow. Luck. Card. Cod. So ஒரு vowel sound தான் வருது. Reader போல e. Bird என்ன a. Bow என்ன o. Luck என்ன a. Card என்ன a. Cod என்ன o. So ஒரு vowel சத்தம் வரதால நம்ம இதை வந்து monophthongs சொல்லுவோம். ஒரு சத்தம் ஒரு vowel sound வரதால இதை நம்ம monophthongs சொல்லுவோம். அதே சமயம் அது not single. When it comes by 2, it's known as diphthongs. 2 vowel sounds கிடைச்சுன்னா அது வந்து diphthongs சொல்றது. இந்த வேர்ட்ஸை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கு. near, near, right? So ear என்ற ஒரு சவுண்ட் வருது. So that is two vowel sound. play, a, pio என்ன போல yo, boy, oi, go, o, bear, air, hi என்ன போல I, how என்ன போல ow. So இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாத்துலயும் பாத்தீங்களா இந்த சவுண்ட் வந்து two vowel sounds கேக்குது. ரைட். ஸோ அந்த 2 vowel sounds ஒரு வேர்டுக்குள்ள வருமா இருந்தா அதை வந்து நம்ம diphthongs சொல்லுவோம். ஸோ ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கு ட்ரிப்தாங்ஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கு. ட்ரிப்தாங்னு சொல்றது 3 vowel sounds கேட்குமா இருந்தா நம்ம அதை வந்து ட்ரிப்தாங்ஸ் சொல்லுவோம். ரைட். பிளேயர் என்று சொல்லும் போது ஏயர் என்னோட சவுண்ட் நம்மளுக்கு கேக்குதா, ஹையர் என்னும் போது ஐயர் என்னோட சவுண்ட் கேக்குது. ஆயில், ரைட். தென் லோவர், அவர் என்று சொல்லும் போது 3 சவுண்ட்ஸ் 3 vowel sounds வந்து உங்களுக்கு கேட்கக்கூடியதா இருக்கும். ஸோ அதனால தான் நம்ம அதை வந்து ட்ரிப்தாங்ஸ்னு சொல்லுவோம். I think you all understood it. Okay, we'll just practice some
words. Right. Then finally, we come to minimal pair, right? What is minimal pair? Right? Pronunciation into வரும்போது மினிமல் பேர்னா என்னன்னு கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்கு. ரைட்? மினிமல் பேர் வந்து ஒரு ஒரு சவுண்டால வித்தியாசப்படுறது தான் நம்ம மினிமல் பேர்னு சொல்லுவோம். ஒரே மாதிரி இருக்கு, ஆனா ஒரு சத்தத்தால லைட்டா வித்தியாசப்படுது. And இப்படி சொல்லும் போதும் sometimes you might not be able to understand, but when I give examples, it's super easy. Look at this. So these vowel sounds. E, E sound. Sit, seat. Desk, disk. இதுல A sound, இதுல E sound. Desk, disk. Wet, wait. Bat, but. Bad, bed. So இது மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருக்கிற வேர்ட்ஸால கேட்கும் போது கன்ஃபியூஷன் வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யாராவது ஃபோன் பண்ணி ஐ வாண்ட் பேக் என்று சொல்லும்போது உங்களுக்கு பட்டன் கேட்குமா இருந்தா கன்வர்சேஷன் வந்து ராங்கா போயிடுது. ரைட்? ஹவு டு சே நம்பர் சொல்லும் போது நார்மலா கன்வர்சேஷன்ஸ் கதைக்கும் போது நம்பர் சொல்லும் போது இந்த நம்பரா அந்த நம்பரா எல்லா மொழியிலையும் நம்பரை கேட்டு பார்ப்போம். 4ஆ 4ஆ 3ஆ கேட்போம். அப்போ அந்த மாதிரி கேட்கும் போது அது என்னன்னா இந்த ஒரே மாதிரி சத்தம் காதுல விழுறதால தான் இந்த இஷ்யூ வருது. ஸோ மினிமல் பேர்ஸ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கொள்றது மூலம் உங்களுக்கு அந்த கன்ஃபியூஷன்ஸை தவிர்க்க இயலுமாக இருக்கு. பிகாஸ் ஒரே மாதிரி சத்தம் வருவது. ரைட்? பை, பை, சி, ஷி, ஃபேன், வேன், ஃப்ரீ, ஃப்ரீ, சி, think, cheap, jeep. பாருங்க எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒரு சவுண்ட். இதெல்லாம் கான்சனன்ட் சவுண்ட்ஸ். கான்சனன்ட் என்ன? I wanted to ask that. கான்சனன்ட் சொல்றது vowels அல்லாத வேர்ட்ஸ், அதாவது லெட்டர்ஸ். ஆல்பபெட் லெட்டர்ஸ்ல 26 ஆல்பபெட் இருக்குது. அதுல 21 ஆல்பபெட், அதாவது 5 vowels கழிச்சா 21 ஆல்பபெட் லெட்டர்ஸ், அதாவது 21 லெட்டர்ஸுமே கான்சனன்ட்ஸ். அதுக்குரிய சத்தங்கள் தான் நம்ம இப்ப லேர்ன் பண்றது. இவெல்லாம் அதுக்குரிய சத்தங்கள். இனிஷியல் கான்சனன்ட் சவுண்ட்ஸ், அதாவது ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு வேர்டை ரீட் பண்ணும்போது முதலாவது உச்சரிக்கிறது. ஃபாஸ்ட், பாஸ்ட். கேம், கேம். டு, டு. பவ், wow. Which, which. Joe, yo. See the difference. Then final, அதாவது last consonant sound. Back, bag. Am, and. Hat, had. Bus, buzz. Tin, thing. Think, think. ஸோ இதெல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதிரி இருக்கு. ஸோ இதுதான் நம்ம மினிமல் பேர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ரைட்? அண்ட் ஃபைனலி நம்ம நல்லா கதைக்கணும் வேண்டாம். நம்ம கதைக்கிறதுக்காக தான் இவ்வளவு ப்ராக்டிஸஸ் செய்யும். ஸோ நம்மளோட ஃப்ளூவன்சி இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னா நம்ம டங் ட்விஸ்டர்ஸ் செய்தே ஆகணும். ஸோ நம்ம எந்த அளவுக்கு டங் ட்விஸ்டர்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்றோமோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு ப்ரொனவுன்சியேஷன் இம்ப்ரூவ் பண்ணலுமா இருக்கும், ஃப்ளூவன்சி இம்ப்ரூவ் பண்ணலுமா இருக்கும், நிறைய ஆக்சன்ஸ் லேர்ன் பண்ணலுமா இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் கிட்ஸ், பிள்ளைகளுக்கு மட்டுமே இல்லாமல் யூ ஆல்சோ கேன் இம்ப்ரூவ் யுவர் செல்ஃப். இது கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா சொல்ல பழகுறது மூலம் நீங்க உங்களோட ப்ரொனவுன்சியேஷன் வந்து ஸ்பாட்டானா விடுவீங்க. ஐஸ்கிரீம், யூ ஸ்கிரீம், we all scream for ice cream. இதே நம்ம ஃபாஸ்டா சொன்னா ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. இந்த மாதிரி இது எல்லா tongue twisters உங்களுக்கு போட்டு ட்ரை பண்ணி பாக்கேன். I saw a kitten eating chicken in the kitchen. If a dog chews shoes, whose shoes does he choose? A big black bear sat on a big black rug. He threw 3 free throws. 6 sticky skeletons. Black back bat. She sees cheese. Truly rural. Good blood, bad blood. So these are some tongue twisters you can try at home. அடிக்கடி சொல்லி பார்க்கல. குட் பிளட், பேட் பிளட் கண்டினியூஸா சொல்லும் போது உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கே தெரியும் அதை வந்து நீங்க ராங்கா தான் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவீங்க. So please try tongue twisters at home. Okay, so before going into our course structure, I would like to share with you all our syllabus, right? So let me give me some time. I will share with you the syllabus. So when talking about IEBT campus spoken English syllabus, right? So this is our structured. I talked about structured syllabus. So this is our structured syllabus. You might be able to see.
Week 1, we are doing introduction to oral communication. Week 2, we are doing greetings and introductions. Now, light or demonstration, deep learning. Then describing people, பத்தி டிஸ்கிரைப் பண்ற மாதிரி இருந்தா அவங்கள பத்தி நம்மளுக்கு வர்ணிக்க தெரிஞ்சிருக்கணும். தென் சிம்பிள் சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர், சாதாரணமா நல்ல கதைக்கணும், ஃப்ளூவெண்டா கதைக்கணும், ப்ரொனன்சியேஷன் மிஸ்டேக்ஸ் இல்லாம, கிராமட்டிக்கல் எரர் இல்லாம கதைக்கணுமா இருந்தா நம்ம சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் லேர்ன் பண்ணி ஆகணும். தென் ஆஸ்கிங் அண்ட் ஆன்சரிங் கொஸ்டின்ஸ், நம்ம கேள்வி கேட்கறது பதில் சொல்றது. ப்ரொனன்சியேஷன் பேசிக்ஸ் வீக் 2 மந்த் 2 வீக் 2ல வந்து எப்படி உச்சரிக்கிறது. ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணுங்க, ஐ வில் டீச் யூ கான்சனன்ட் அண்ட் வவல் சவுண்ட்ஸ் அண்ட் ஆல். So look, you have this consonant and vowel sounds practices. Then numbers and countings, everyday vocabulary. அது என்ன everyday vocabulary? டெய்லி நீங்க கதைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு தேவைப்படுற words. அதான் நம்ம everyday vocabulary ன்னு சொல்லியிருக்கிறோம். Then starts third month. We are going to intensely learn English at that time. Basic conversation skills, listening comprehension, body language. ஏன்னா நம்ம சாதாரண ஒருத்தரோட கதைக்கிறோம் என்றா நம்ம வாயால கதைக்கிறதால மட்டும் அவங்களுக்கு வந்து 100% இன்புட் போகாது. நம்ம கையசைச்சு நம்மளோட ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன் இதெல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது தான் அவங்களுக்கு அந்த ஒர்க்கை வந்து அப்சர்வ் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கு. In cultural context, so this is the it's a very simplified syllabus, but the syllabus is what you need. Like it has everything you need. நீங்க எதிர்பார்க்குற எல்லாமே அந்த சிலபஸ்ல இருக்கு. So that is something really special about the Department of English in IEBT campus. Then finally, we're going to discuss about the classes, right? Yeah. So when talking about the sessions, right? This is a 35 days challenge. It's a challenge for you and me. So this is certificate in spoken English. That is a 3-month course. It's just 35 days. That is Saturday, Tuesday, and Thursday. I'll be doing the sessions from 8:45 p.m. to 9:45. That is, if you're working, you can come home, rest, and then learn. And if you're a housewife, if you're a person who has other jobs, you're very free. You must be free after 8:45. So that is very convenient for you all to finish your works and come and sit under. So the course fee details are, each month you have to pay 3,500. ஒவ்வொரு மாசம் அது 3 மாசம் கோர்ஸ்ன்றதால ஒவ்வொரு மாசமும் நீங்க 3,500 பேமெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ல பே பண்ணீங்கன்னா சரி. புது பேட்ச் இன்டேக், அதாவது நாங்க புது பேட்ச் நியூ பேட்ச் ஓபன் பண்ற டேட் வந்து 2024 அக்டோபர் 26, அதாவது இந்த மாசம் 26ஆம் தேதி நாங்க எங்களோட அடுத்த பேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்றோம். ஸோ இந்த பேட்ச் செஷனுக்கு ஜாயின் பண்ணணுமாக இருந்தால் ப்ளீஸ் ஸ்க்ரீனில் தெரியுற இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க, அதாவது கால் பண்ணி டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின், திஸ் இஸ் த சர்டிஃபிகேட் இன் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ். யூ வில் பி கெட்டிங் அ சர்டிஃபிகேட் once you complete the 3 months. That is the 35 days challenge complete on already, you can you will be getting your certificate on spoken English. Then, if you all have any questions related to today's session, you all can drop a question on the comment section. We will get back to you, right? So further, if you want anything, I'm there to help you all out. So join for the sessions and find out how it is. So these are our students' success stories. If you go to YouTube, you might be able to see our students' success stories on how a lot of people have improved. எவ்வளவு பேர் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறாங்க இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ்ன்றது உங்களுக்கு தெரிய வரும். அண்ட் ஆல்சோ அவங்க எவ்வளவு இந்த அளவுக்கு இங்கிலீஷை வேல்யூ பண்ணி எந்த அளவுக்கு பேஷனோட லேர்ன் பண்ண வந்தாங்களோ அதுக்குரிய அச்சீவ்மெண்ட்டை அவங்க ரீட் பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கான ஆதாரம் தான் இந்த ஸ்டூடெண்ட் ஃபீட்பேக்ஸ். ஸோ யூ மைட் பி ஏபிள் டு leave that too, right? So thank you so much for your attention throughout this presentation, for listening to me, my annoying voice. I'm really sorry. So regarding the course about IBT Campus's Department of English, related to these 35 days spoken English sessions, please contact the number 075 599 4754 via WhatsApp. Also, it's okay.
If you are interested in joining, please join because we will be starting on the 26th of October this month. So please be quick and book your seats. Enrollment process is taking on. Hopefully, I will see everyone in my sessions. Thank you so much. Take care. Bye and God bless you.